Hello, good evening. I'm Dr. Divya from Optima Arthritis and Rheumatology Clinic. Um, we are doing this Facebook Live session to reach out to our patients. We know that we are all in a very unusual situation in the middle of a pandemic. What I would like to reiterate again, we have told this so many times in all our sessions, is that there are only two most important things that we can do to protect ourselves from getting infected by COVID-19. And those two things are, one is hand hygiene, keeping our hands clean by washing repeatedly. And the second one is, social distancing. This is as important as any other medication. So until something concrete like a vaccine or something comes, we definitely have to do these two things to protect ourselves. Now, there are a few other things I would like to talk about. Very important for everybody else to know, just reiterating it again and again. COVID does not spread from, newspaper or any inanimate objects. A lot of people misunderstand, thinking, if I've heard that, people are ironing their newspaper to read it before they read it because they're scared that, it can spread through that. There is no evidence to show that that is a very, potent way of transmission. The other thing I would like to reiterate is eating food from outside is not, some people think eating Chinese food will give them COVID. No, that is not one of the ways of transmission. If the food is freshly cooked and you have maintained a distance between the other people in the restaurant, or and if you're in the outdoors, then definitely you can have food. So these are the two things. Another thing is, do arthritis people are they at higher risk for developing COVID infections? No, there is no evidence to say that. And yes, so another thing that worries people about, people who have arthritis is hair fall. So today I wanted, because a lot of patients who come to us who tell us that, we are on this medication and so it is causing hair fall and things like that. So I wanted to discuss more in detail about this topic with our consultant dermatologist and cosmetologist, Dr. Deena Patil. So as and when you have questions for her, please put it up, and so that she'll be able to answer. Over to you, Dr. Deena. Good evening, everybody. Thank you, Dr. Divya. So today, we are here to understand why there is so much of hair fall in an arthritis patient or in general. So many people will have a complaint that my hair is falling a lot and all. So now here today we'll briefly understand what we understand by a normal hair fall and what is an abnormal hair fall. Okay, so now normally what happens is this hair growth and the hair fall, it occurs in a cycle. So that we call it as a hair cycle. That means if the hair grows and it stays throughout the life, then everybody would be looking like a full of hairs. The scalp will be full of hairs, but it is not like that. So whenever a hair grows, it has to fall. So this whole cycle is what is maintained in our scalp. So the hair which is grown, it is not permanent. It has to fall and again you will get a new hairs. So this hair cycle, it has three phases to understand briefly. That is, one is we are having a growing phase. That means the hair which is growing constantly. So around approximately the growth of the hair normally is around 1 centimeter per month. It grows in length. Okay, so around 90 to 95% of our scalp hairs will be in this phase. So that we call it as an anagen phase. Okay, and then we have an involution phase. That means the hair is preparing itself for falling. Okay, that will be around less than 1% of the hairs will be in that stage.
And then we have the hairs which are in the falling stage, that we call it as a telogen hairs. So that means around 10 to 15% of the hairs in the scalp will be in that stage. So only normally around 100 to 200 you can tell. So normally we tell 50 to 100 hairs fall per day is a normal thing, because depending on this calculation of the percentage of the hair, so this is the normal hairs. And second thing what we need to understand is the density of the hair in the scalp. So when a child is born, the density, say around it is 1300 hair follicles per centimeter square of the scalp. But as the age advances, the density goes on decreasing. By about 30 years, it becomes half, that is 500. And then by 70 to 80 years, it loses. So that is also a natural phenomena. Okay, so as the age advances, even the thickness of the hair also, that means if you would consider one hair, whatever the hair thickness is there, that also will be slowly, it will become thinned out. So that is how, as the age advances, they go bald. So for a bald scalp, the density will be around 300 hairs per centimeter square. So that is how this is the normal course of the hair growth, hair fall, and also according to the age how it goes. So that is a normal thing. So one thing what I want to make it clear is that hair fall is a normal thing. Okay, so when it is abnormal is when you are having a hair fall of more than 200 hairs, okay, per day, then it is abnormal. When you have a patchy hair loss, that means only one part of the scalp there is complete loss of hair, then it is abnormal. So that time you have to take it as an abnormal hair fall. Okay, so and the third thing is there will be also a seasonal variation. That means you will experience the maximum hair fall. There are two peaks depending on the hair cycle. The maximum peak is, it will come around in the month of April or else in the month of September. So that is when your hair fall is more. In somewhere around February or January, your hair fall will be less. So that seasonal variation is also acceptable because it is a normal phenomena. So always we tell that once whatever the hair it grows, it will take around 3 months. That means the telogen phase is around 3 months, around 100 days you can count it approximately. So that is how we need to understand about the hair fall. Okay. Dr. Deena, can you tell us a little bit about how medicines affect, hair, and do Yeah. they, have an impact on hair fall? Yeah. So basically, what happens is everything, whatever we talk about the hair fall, it revolves around these three cycles. That is your anagen cycle, that is the growing phase, then the catagen and the telogen, that is the falling off phase. So around these three cycles only, even the drug act. So there are certain group of drugs which act in the anagen. For example, the drugs which are immunosuppressants or which we use for the chemotherapy, for the cancer therapy and all. So they usually, when they take these drugs, along with halting their cancer cells or the immune cells, what will happen is they will act on these normal hair cells also, and then they will experience hair fall. So that is one group of drug which will cause. There are other certain drugs which will halt the process of this. That is, for example, steroids. So whenever they take steroids, or whenever a patient is given steroids, it will inhibit or it will stop the cycle at the anagen phase. That means the growing phase. So at that time also the patient will think that the hairs are not growing, because the length of the hairs, whatever is there, it is usually maintained by the growing phase. So some people will have short hair, some people will have long hairs, and some people will tell almost 1 year passed and my hair length is only this much, because that is genetically determined. So once the hair enters, so that is what the anagen phase. So there is a fixed period that is called as a hair cycle clock, that is already fixed in the hair follicle, and we cannot change it. It varies from person to person. So these drugs, sometimes they act on these drugs
and also little bit of when sometimes whenever they take the tablets such as some anticonvulsants, also sometimes antidepressants also, so they will act at these hair cycle, they interfere with that hair cycle, and then the whoever the patient is taking the drug, they'll experience the hair fall. So that is how the drugs act. But one more very good thing about the hair fall due to drugs is once you stop taking the drug, that you will, it is reversible, you will regain it back. So that is one of Okay. the very important thing we need to notice. Okay. So we also understand that the doses of the medicines used for different diseases are different. Yeah. Like for example, the medication you give for cancer Hmm. might be the same medicines that you are using in arthritis, but at a different dose. Yeah. So what do you have to say about the dosage at which these medicines are being used for arthritis? Even at that stage, do they affect hair growth, and do you Airport. can you Yeah. yes have. So there are also certain group of drugs. For example, even when we talk about the methotrexate, okay, which is very widely used in our in the rheumatology, in arthritis, in the treatment of arthritis. So this methotrexate, it is not only used in, it is used at a lower dose. Okay, sometimes we use this same drug even for psoriasis as a dermatologist. So that will be again a little bit lesser dosage. But when this drug we is also used as an anti-cancer drug at a very high dosage, so the hair fall will be more. That means it will be more affected. It will be more at the higher doses rather than the minimal dosage. So there are certain group of drugs when they've given at a very minimal dose, it will not affect the hair fall. Okay, all right. Can you tell us, if a patient is taking these medicines and they do notice hair fall, what can they do something else? Like for example, take eat some food which can support their hair growth or anything like that. Yeah. See, what happens is when we are giving such minimal dose also, and in spite of that, okay, apart, even the dose is not sufficient to cause the hair fall according to literature, but still the patient is experiencing the hair fall, then there will be some other causes, because the disease itself, as well as the medicines when they are taking, these all will produce an acute stress on the body. Now, whenever there is a stress on the body, okay, so what happens is the hair cycle again, it will be interfered. The, as I told you, this anagen or the telogen growing phase and all, it will be interfered. So suddenly the anagen phase will become shortened. That means the duration will become short, and then it will enter into the falling off stage. So that is what we call it as telogen effluvium. Means it is not only the medication, but also because of certain stress on the body. It might be a physical stress, or it might be a mental stress, or sometimes it will be an unknown stress, or the inflammation that is going on in the body. All these will put a body under stress, and this will halt, it will shorten the duration of that hair cycle. So that time also the patient will experience the hair fall. So in such cases, usually what we do is we prolong the duration of this growing phase. Now, how to prolong is by using certain medications. That is one point. But taking only those medications, and if you are not taking any supplement, if you are not giving a proper fuel to the car, so like for example, when you are driving a car and you are not putting a fuel, so it will not move, isn't it? In the same way, you are stimulating the hair. That means you are prolonging the hair cycle. That is the growing phase of the hair cycle. But if you are not providing adequate nutrition to the hairs which is required, then what will happen? Again, it will fall off. So only these all treatment will be combined with the nutrients, that is the hair supplements, which is very, very much required in the treatment protocol for the hair fall of whatever reasons it might be. Okay, so from what I understand is the amount of hair that a person has is determined genetically. That is, we have Yeah, inherited it. yeah, yeah. One. There are some medicines which can affect the hair cycle, Hmm. um, and uh, and that can be helped. Like if we experience hair fall with these medicines, it can be helped with by using some certain medications or Yeah, some. which will prolong the growing phase of the hair cycle, Okay, all which right. will interfere again with the hair cycle, and then the hairs will be improved. The growth cycle, we can stimulate it to grow. Okay. Dr. Deena, I think Dr. Sharath has a few more questions to Yeah, ask you sure. about his patients and hair fall. So Hmm. I hand it over to Dr. Sharath. Yeah, sure. Thank you.
Yeah. Hmm. Hello, Dr. Deena. Hi, hello. First of all, thank you for taking time out for attending this Facebook Live for all of our patients. Yeah, And sure. so I think Divya has asked about hair fall and all. Yeah. By chance, ನಮ್ಮ patients, for example, arthritis patients ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ Hmm. ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು? Hmm. So, whenever the patient with arthritis, they experience hair fall. So first thing is they need to identify what is normal and abnormal. So that I've already explained it to them. So once they feel that if the hair fall count is more, or when there is a patchy hair loss and all, so then what they can do is they can approach the doctor and to find out the causes. Now, what are the various causes are? First thing is the disease process itself. Sometimes it causes the hair fall. For example, lupus erythematosus ಅಲ್ಲಿ. So ಅದು disease process ಇಂದನೇ hair fall ಆಗುತ್ತೆ. That is one thing. Second thing is, as I told you, all these rheumatoid arthritis or whatever the arthritis or connective tissue disease, whatever the disease is there, the disease process, that will put a body under stress. So that will also cause a hair fall. So in such conditions, sometimes up to 25% of the hair will fall off, okay, whenever there is acute stress. But the good thing is, in that delusion, whenever it is stress related, the hair will regrow back again, okay, after a certain phase. That is another reason. The third reason is the drugs, whatever we prescribe for the arthritis or for other whatever the diseases they are having. Sometimes these drugs also will cause. Then the last one is if there is any foci of infection. Sometimes most of the drugs are immune suppressants. So sometimes what will happen, they'll suppress the immunity and they may experience certain infections in the hair. So because of that also there may be hair fall, such as a fungal infection of the hair and all. So that time also they may experience the hair fall. And lastly, because of the disease process, if they are not taking adequate nutrition, or sometimes the drug will interfere the metabolism of certain minute micronutrients, at that time also they may experience. So if they are not taking ಊಟ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೇರ್ ಫಾಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರ. Okay, so thank you for reiterating that. ನೀವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, they can lose up to 25% of the hair ಅಂತ. So I have many patients, many of them are young women with arthritis, because as we all know, arthritis, especially rheumatoid arthritis, which is the serious form of arthritis, usually young women ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. It's a myth that it occurs only in older ladies. So they are very concerned when they start having hair fall, and they ask me, doctor, am I going to go bald? So Yeah. what is your answer to those patients? Yeah, so that's what hair growth ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇರೋದು ಒಂದ್ ಸೈಕಲ್ ತರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಹೇರ್ಸು ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸಲ ಉದ್ರೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ ಮೊಸೈಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಮೊಸೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಪಜಾರ್ಡ್ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇದು ಕೂಡ ಹೇರ್ ಒಂದೊಂದು ಫಾಲಿಕಲ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಶಾರ್ಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಾಲ್ಡ್, ಆ ತರ ಇರಲ್ಲ. Okay, so up to 25% ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ರಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಶನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿವಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೀಲೋಜನ್ ಎಫ್ಲೂಯಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ. So some patients they will have 10%, some patient will have 20%. ಆ ತರ ಉದ್ರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆವರ್ they will not go bald. Once the hair falls, there will be another hair which is coming from inside. So that hair will grow, and to reach that stage it might take little bit time. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಹೇರ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಮ್ದು ಉದ್ರೋಗಿದ್ದು ಹೇರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು 2 ಹೇರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ 3 months and 3 months, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 6 months. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಗೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ. Okay, so above andruno maximum 25% ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. We can reassure the patients that. ಆಮೇಲೆ other very important point you mentioned is that when I tell them that ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಹೇರ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ಎವ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾತಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಯಾತಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 6 months. Am I right? Yeah, 6 months. Okay. 2 hair cycles. Sorry doctor. ಅಲ್ಲ, 2 hair cycles. That is what ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸೈಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು 90 days ಅಂದ್ರೆ 100 days ಅಂತ ಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಹೇರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 6 months ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು. 6 months to know the result, whether your hairs are growing back or whether the hair fall stop ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ within 3 months they will appreciate that. Okay, hair fall ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. But hair growth ನಾವು appreciate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ minimum 6 months ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದು ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ವಿ, ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಪ್ರಾಪರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್? ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಏನಾರ, ಡು ಯು ಮೀನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ things that they are supposed to take in more quantities, or specific things that they are supposed to take in less quantities? ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ ಹೇರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೂದಲುಗಳಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. So these are the two important things, and other certain very minute micronutrients such as biotin, then vitamin B12, ಆಮೇಲೆ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್, ಸಿಸ್ಟೀನ್, ಪಾಬಾ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್. So only first and foremost is the iron and the calcium and vitamin B12. So you have to take the food whichever is rich in all these contents. So mainly rich in iron, and we know that any even including the jaggery or else the dates, okay, certain foods like which are rich even in non-vegetarian, even the meat and all, so they are rich in vitamin B12. The liver is also rich in vitamin B12, so that they can add in their diet. And certain micronutrients, very minute micronutrients, such as biotin, and also they get, and flavonoids, and also they get in the sprouts, andre ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳು ಆ ತರ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ನಟ್, ಓಕೆ, ವಾಲ್ನಟ್, ಅಂಜೀರ್, ಈ ತರ ಅವರು ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಬಟ್ ಈ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೆನಿಶ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಸಡನ್ಲಿ ಈಗ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ 1 kg ಆಫ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ, ಆ ತರ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೆನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಯಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಆನ್, ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಯಟ್. So that is what we usually tell about the nutrition. So thank you for that very nice explanation. Your Vani or kelta idare, I think what she means is that idu nutrition andre tinnadalle sigatto idella, or do you have to take supplements? She's asking what supplements can we take to grow hair anta. Yeah. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ವಿಟಮಿನ್ B12 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಎಷ್ಟು % ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಗುಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೆನಿಶ್ ಇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡಯಟ್. ಸೊ ನಾವು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇದ್ರೆ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ವಿಟಮಿನ್ B12, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡಯಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೀವರ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ವಿಟಮಿನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲುಗಳಿಗೆ ಏನು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ಹೇರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 4 to 5 months. ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ತರ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಟಿಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ 4 months ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಇನ್ ದರ್ ಡಯಟ್. Okay, so if I can summarize again the answer to Vani, most important is to first find out what is the nutritional deficiency, andre ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ 4 ತಿಂಗಳು ತನಕ ಅಂತೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಮಿನಿಮಮ್ 4 months before we say that it is working or it is not working. We should not lose patience before that. Yeah, better to start with the supplements and then the diet measures, because we cannot take 1 kg of whatever carrot or 1 kg of sprouts ಆ ತರ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ರಿಪ್ಲೆನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್.
ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೆನಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದು. ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುನೀತ್ ಜೈನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್. Will my rheumatoid arthritis will my rheumatoid arthritis medication or will my rheumatoid arthritis disease have a negative effect on my transplanted hair? So normal hair ku matte transplanted hair ku enara difference irutta, and how is it affected by medication and disease? Okay. See, whenever we talk about hair transplantation, it is the normal hair which has been transplanted. Adu transplant madadmele adu it will go with your scalp and it will become your normal hairs. Okay, that means again it will enter the cycle, hair cycle. Yaudu growing phase, anagen, telogen, a cycle na matte enter agutte. So it is not that different. So once it enters there, it is your normal hair only, and the disease as well as the drugs also can equally affect that hair also. It is not a different that it transplanted hair ide idik nan affect agbardu aa tara eniralla. So it will become like a normal hair and it will again enter the cycle and again it can affect also. Okay, so jaasti risk illa, kami risk illa, it is equivalent to normal hairs. Okay, so I think with that we have been hopefully, Puneet, I think we have answered your question and we have reassured you with respect to that. Eldo is calling us out. He's saying that thanks to Deena madam and Sharath sir, that this was very new information and it's very helpful. Puneet has one more question in that he is asking that he has high hemoglobin. And can high hemoglobin, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ iron ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ, hemoglobin ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ, if the hemoglobin is low or if the patient does not have enough iron in his body, then that can cause hair loss. But Puneet's question is slightly different. He is asking that if the hemoglobin is more, can that cause any problems with respect to hair growth? No, it doesn't cause any effect to the hair growth or well as the hair fall. It will not affect the hair cycle. Okay. So people are very worried about medications, that medications is causing hair fall. But some of the medicines that we use, you're told that the dosage in which we use is safe and it generally does not cause hair fall. But in addition to that, if I would want you to confirm that the same medications are used for certain kinds of severe hair fall like alopecia areata and alopecia totalis universalis. Correct? Correct. Okay. Yeah. So can you just describe about those diseases? Okay, two things. Okay. See, hair fall, again, it is different. So one, because alopecia areata another, because it is an autoimmune, because here the antibodies are again produced on the hair follicles and there is lot of inflammation and the hair will fall. So it is a process of an autoimmune. ಸೊ ಈ ತರ ಇರೋ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೇರ್ ರೀಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟಿಲೋಜನ್ ಎಫ್ಲೂಯಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ your body is under stress. Because of that, it has interfered or the drug has interfered the hair cycle. So because of that, there is hair fall. So once we stop, then it will come back to normal. ಈಗ ಲೂಪಸ್ ಎರ್ದಮಟೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ SLE ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಈ ಡ್ರಗ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾರಣ ಏನು, ಇದು ನಮ್ದು ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನೋ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನೋ, ಅದು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲೋಪೇಶಿಯಾ ಏರಿಯೇಟಾ ಇರೋ ಪೇಷಂಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಮೆಥೋಟ್ರೆಕ್ಸೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇರೋರು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾರಣಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Actually, that was going to be my next question. So ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್, ಟೋಫಾಸಿಟಿನೆಬ್ ಎಲ್ಲ they have been ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೀಕಲೆಲ್ಲ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮೇಲೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಟೋಫಾಸಿಟಿನೆಬ್ನು ದಟ್ ಇಸ್ another arthritis medicine which is used for alopecia universalis ಅಂತೆಲ್ಲ. So suppose one of my patients actually
was having alopecia universalis, and we were discussing whether for her arthritis and for her alopecia whether we can give tofacitinib, whether it will, because ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವಳ ಡಾಟರ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳ ಟೋಫಾಸಿಟಿನಿಬ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ what you pointed out is very important, that just because one medicine worked in one person does not mean that the same medicine will work in another person. So that's a very important point. So hair fall is not a single disease. It can be due to multiple diseases, and the exact disease and the exact cause has to be found out, and the treatment has to be individual. ಅಂದ್ರೆ ಆ patient ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ patient ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೂ ನೀವು ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿದಿರ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು 4 ತಿಂಗಳಂತೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, 4 ಇಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಇದು ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಓರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಜನರಲಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ patients who are having different kinds of hair fall? ಸೊ ಈಗ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಇರುವಂತ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಗೆ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕೊಡೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. Okay, because it is the cause for the disease process itself is the cause for the hair. Another reason is because of the medicines, whenever there is, because they are interfering with the cycle and the growing phase alli interfere ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ನ ನಾವು ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು patient ಗೆ. You cannot stop it, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಹೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, we can alter the hair cycle. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಗಿವ್ ಮಿನಾಕ್ಸಿಡಿಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಲೋಷನ್ ತರ, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಅನಾಜನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಕೂದಲು ಬೇಗ ಉದ್ರೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಿಲೋಜನ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೆಂದನಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನಾಜನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಸರ್ಟನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹೇರ್ ಫಾಲಿಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓರಲ್ ಹೇರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಿನಾಕ್ಸಿಡಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂದಲುಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಹೇರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಫೋರ್ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್. ಈ ತಲೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೂದಲುಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ತರ ಇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಹೇರ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೀಸೋಥೆರಪಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೇರ್ಸ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಅನಾಜನ್ ಫೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದಾನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು PRP ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ರಿಚ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದನು ನಾವು ಸೈಕಲ್ ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ಟರ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಅಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಹೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಈಚ್ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಸೈಕಲ್ದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸೈಕಲ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇರ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ತಂದಿದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಕಾಯಿಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದನೂ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಇದು ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಸರ್ಟನ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೇರ್ ರೂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ರೂಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಯೂಶಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀಜನ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಂಬ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈವನ್ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ನಂಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನರ್ವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ
ಈ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಓನ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದಾನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೀಸೋಥೆರಪಿ ವೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇದು ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಡರ್ಮಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಿಕ್ಕ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇರ್ ರೂಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೇರ್ ರೂಟಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಾಲ್. ಅವಾಗ that will provide the nutrition whatever is required to the hair. Okay. So that is also one type of treatment. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಎವ್ರಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀಡಲ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನೋವಾಗಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ? ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಈ ತರ ನರ್ವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅನೆಸ್ಥೀಶಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಂಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪಿಕಲ್ ಅನೆಸ್ಥೀಶಿಯಾನು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಏರಿಯಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ನರ್ವ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಪೇನ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದಿನ ತಲೆನೋವು ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಆ ತರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅನಿಸ್ಥೇಷಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ನೋವಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಾವು ಮೀಸೋಥೆರಪಿ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಡೇ ಟು ಡೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಮೀಸೋಥೆರಪಿ? ಮತ್ತೆ ಇದು PRP ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದು ಮೀಸೋಥೆರಪಿ, PRP ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಹೇರ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ ಥೆರಪೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೇ ಆನ್ ದ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉದುರುತ್ತಿರೋ ಹೇರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 to 6 weeks ಒನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು 6 ಸೆಷನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ 6 months to 1 year ತನಕ ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಹೇರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅ ಸೈಕಲ್, ಅದು ನೇಚರ್. ಸೊ ಹೇರ್ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಉದುರೋಗೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಫಿನೆಸ್ಟ್ರೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಏನಾರ ಆರ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಿನೆಸ್ಟ್ರೈಡ್ ಅಂತ? ಸೊ ಫಿನೆಸ್ಟರೈಡ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಶಲಿ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಹೇರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಜನ್ ಫೇಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಬಾಲ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್. ಈವನ್ ಇನ್ ಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅದರದೊಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಡೈಹೈಡ್ರೋ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹತ್ರ ಅದರದ್ದು ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಆ ಕೂದಲುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕೂದಲು ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೇರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಥಿಕ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇರೋದು ವಿಲ್ಲಸ್ ಹೇರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಥಿನ್ ಹೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಬಾಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕರ್ಸ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಆಂಟಗೋನಿಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೆನೆಸ್ಟಿರೈಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಡೋಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹೇರ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಹೇರ್ಸ್, ದ ಫೆನೆಸ್ಟಿರೈಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು % ಆಫ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ genetically altered receptors, sometimes they may have certain adverse effects ಅಷ್ಟೇ. But all these effects are quite reversible. So there is nothing to worry.
ಆ ತರ ಡೇಂಜರಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೆನಸ್ಟೆರೈಡ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಅಟೈನ್ ದ ಮೆನೋಪಾಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಅಷ್ಟೇ. Okay. So ladies, especially pregnancy ago age group, we do not use finasteride, but men we can use. And generally, the dose that we use of finasteride in men is so small that it is unlikely to cause any side effects. By chance, any side effect ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ, ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ, ರೇರ್ ಆಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ, it is usually reversible. ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಡೋಸ್ ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ವಾಣಿಯಿಂದ. ಈ ತರ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್, ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಾಡಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಆ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಮೀಸೋಥೆರಪಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇರ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಗಿವ್ ಯೂಶಲಿ ಮಿನಾಕ್ಸಿಡಿಲ್. ಸೊ ಮಿನಾಕ್ಸಿಡಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಿನಾಕ್ಸಿಡಿಲ್ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಫಾರ್ 6 months, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅದರಿಂದನೂ ಅವರಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಂಕ್ಟಿವ್ ಥೆರಪಿ, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಡ್ಜಂಕ್ಟಿವ್ ಥೆರಪಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಿನಾಕ್ಸಿಡಿಲ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸು ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ PRP ಮೀಸೋಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮೀಸೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತೆ PRP ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಅದಾಗಿ ಅದು ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಾ? ಹೌದು. Okay, thank you. That's very, very important point. Thank you for clarifying that. Innobru Dr. Reena anta patient, she's asking about arthritis. Madam, definitely we want to help you out and we will help you out. But currently the discussion is about hair fall and we have consultant dermatologist Dr. Deena who's taken time out from her busy schedule. So we'll be answering only hair related and cosmetic related questions for now. For if you are having stiff joints and all, you can definitely call our clinic at 9980094600 and we will definitely help you out. So I think with that we have answered most of the questions and we have also almost running out of time. So I would just want to mention a few points. That is that not related to hair fall, but related to the situation that we are all in. Though we are all in scared of COVID and some of us are working from home and many of us are stressed. Still, it is very important to maintain mental health. And because of that, we have created some videos which are there on our YouTube channel. Please go to our YouTube channel. You can see those videos on how to maintain mental health and how to remain stress-free. So in addition to that, to keep safe from COVID, it's very important to maintain 3 precautions. One is you have to maintain 6 feet distance. ನಮ್ ನೆಂಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಮನೆಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಬ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಥರ್ಡ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೈ ತೊಳಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಲಿಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀನಾನು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಟೆಲಿಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 9980094600 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 00 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀನಾ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ತೊಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And the medicines can also be delivered home. We have home delivery of medicines also available from the clinic. So we have everything in place to help patients. So please make use of that. By chance, ಇದು ಟೆಲಿಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಏನಾರ ಅನ್ಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ, ಟೆಲಿಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಾರ ಆತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆತರ ಅನ್ಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೇ ಆತರ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆತರ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀನಾ, ನಾವು ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ. ವಾಣಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ?
ಹೌದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಯೂಶಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೇರ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಯೂಶಲಿ ರಿಪೀಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲೊಂದ್ಸಲ ಅವರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಸೊ ಟು ನೋ ದಟ್ ಓಕೆ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. So with that, I would like to thank Dr. Deena a lot for taking time out from her busy schedule, especially with you know her other commitments to other hospitals as well as to her family and all. She's taken time out from her busy schedule and joined this meeting and given so much information, so much useful information for all of our patients. So for that, I thank you, Dr. Deena. Yeah, And I thank all of the patients who were joined the meeting, who asked so many questions, who were so interested, and hope you'll share this video with your other friends and other people as well, and they will also be helped by all the information that Dr. Deena has given. So thank you very much, ma'am. Thank you all. Okay, bye. Bye.